Hey guys, today I want to show you a really cool plugin. It's an EQ, it's the EQ from Softube and Weiss collaboration. It's the EQ MP. This EQ is aimed mostly for mixing. Its big brother EQ1 is really popular in the mastering community. I want to try it out on vocals. I want to show you the interface. Let's get right into it. Weiss EQ MP. This EQ has pedigree, and that's because it's the minimum phase algorithm taken from this beastly Weiss EQ1. This is a 10 grand unit. It's used in a lot of high-end mastering studios, and this is aimed at mixing. I want to test this EQ out, and I want to see if this is something that I would use in a mixing context. First, let's start with the interface. I have to admit that I like it. The interface is resizable, a big plus for me. You can have it really small or really big. You also have a dark mode that looks like this. For me, the red on black doesn't seem to work for my eyes. So let's go with the original user interface. You have options for the analyzer because we have a really nice analyzer. Let me play you the track. I have some raw vocals. We're gonna try and process them with this EQ. This is how the analyzer looks. Really responsive. You have quite a few options for it. You have the fast one, slow. You can make it to hold the average or hold the peak. I like keeping it on fast. You also have controls for copying A to B, B to A, channel 1 to channel 2, and channel 2 to channel 1. And you have the band menu. This is the band menu that you see right here on top. You can place it wherever you want. And this is a really nice feature that I enjoy. The same controls for each band. We have 7 bands. You can also see on top of the plugin the name of the band and what you're doing with that band, because you can make that disappear but still have the info on top. This EQ is also mid-side. You can unlink the channels and do some mid-side processing or left to right if you have the need. This is a really nice feature that I'm gonna use today for this vocal bus. With these 2 arrows you can move between bands. Then you have on and off for each band. A solo function that you can use to monitor the frequency that you're affecting. For example, if you are hunting for a resonant frequency in the vocals, this is a really nice feature to have when you really need to focus on specific frequencies. We have the mode, low shelf, high shelf, bell, low pass, high pass, slopes for the high pass and low pass, and frequency and Q for the other 3 modes. We also have a gain on the right side, and this can be the gain for left, right, or mid side if you're using the plugin in that mode. Bypass A and B, so you can A/B really fast to different settings, and that's it for the interface. Now let's try and see it in action. Let's see how I would use this EQ. Let's play the unprocessed vocals. Du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin gerade recorden, nein, ich geh nicht nach meinem. The EQ is on the vocal bus, so we have the lead vocals and also we have some harmonies. That's why I'm gonna use the mid side, because the harmonies are panned left and right, and this way I can process the harmonies in a different way than the lead. Let's start with the lead channel. I'm gonna have a high pass, and let's see where we will find ourselves with this high pass. Doch ich lass sie wissen, wenn ich erreichbar bin. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Mit dem Style, ich nehme, wow. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Wo
ich bin, ich weiß es nicht. So, du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie wissen, wenn ich erreichbar bin. Wo ich bin, ich weiß nicht. Wo ich bin, ich weiß nicht. Mit dem ist Aline, wow. We have a nasty resonant frequency around 200 Hz, so we can cut around that range. Let's see how it sounds. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Wo ich bin, ich weiß es nicht. So, du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie wissen, wenn ich erreichbar bin. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Mit dem ist Aline, wow. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Wo ich bin, ich weiß es nicht. So, du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie wissen, wenn ich erreichbar bin. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Mit dem ist Aline, wow. Wo ich bin, ich weiß es nicht. Wo ich bin, ich weiß es nicht. So, du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie wissen, wenn ich... This is done on the mid section where we have the lead. Now we can move to the sides where we have the harmonies. In this section of the hook. Let's do some cleaning, especially on the lower mids. Du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie so. Du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie so. Du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie so. Du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie so. Du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie so. Du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem Phone. Doch ich lass sie so. Du bist das, was ich brauch. All die Leute von früher schauen und denken sich, wow, was ist denn mit ihm los? Was bei uns bei den Shows? Ich bin grad recorden, nein, ich geh nicht nach meinem... So as you can see, the Weiss EQ MP does a really nice job at cleaning things. That's why I think this is a really nice EQ for mixing. It does the corrective stuff really fast. It's really intuitive. We have the solo function that allows you to focus on the problematic area. The interface is great. I love the fact that it's resizable. I like the analyzer. It's a big part of how I mix. That visual aid really helps. I think this is an EQ that you have to try if you're looking for a clean, intuitive, really easy to work with EQ. I really hope that you liked this video. If you did, please subscribe, hit the like button. Don't forget to follow me on Instagram. Thanks for the support and see you guys really soon. Cheers.